Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình thường xuyên được bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc full time, toàn thời gian trong vai trò Public Relations, nhân viên giao tế. Và mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với Hương Thơ ở số 714 378 7969. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Khaled Fareed, chuyên về khoa tiết niệu. Văn phòng nằm trên đường Warner, thành phố Fountain Valley, và số điện thoại là 714 546 1121. Welcome back to the show, Dr. Fareed. Thank you, Tanya. Thank you for having me. We have a few words to introduce you to the audience. Thưa quý vị, Dr. Khaled Fareed, chuyên về khoa tiết niệu, tốt nghiệp y khoa tại Ai Cập. Ông thực tập và nội trú về tiết niệu và phẫu thuật tổng quát tại University of Texas Southwestern Medical Center ở Dallas, Texas. Sau đó, bác sĩ Fareed trở thành thành viên của khoa niệu khoa tại Cleveland Urological and Kidney Institute. Đây là một viện nghiên cứu khoa tiết niệu và khoa thận từng được US World and News Report xếp đầu bảng. Bác sĩ Fareed cũng từng giữ chức vụ phụ tá giáo sư tại Đại học Y khoa Lerner thuộc Đại học Case Western Reserve. Bác sĩ cũng từng làm việc tại Cleveland Clinic, Arizona và Đại học DMG Creighton trước khi chuyển đến Orange County. Bác sĩ cũng là thành viên Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ, Hiệp hội Nội tiết, Hiệp hội Tiết niệu châu Âu, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội các nhà tiết niệu lâm sàng Hoa Kỳ cùng nhiều tổ chức khác. Bác sĩ Fareed là một trong số nhóm đã thực hiện phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng máy robot đầu tiên và nằm trong số 9 bác sĩ tiết niệu đầu tiên được đào tạo và sử dụng máy robot Da Vinci. Bác sĩ đã xuất bản một số bài báo và thuyết trình về nhiều chủ đề liên quan đến tiết niệu. Và thưa quý vị, đề tài hôm nay bác sĩ Fareed sẽ nói về Erectile Dysfunction, đó là rối loạn cương dương, một từ dùng để thay thế cho các từ bất lực, liệt dương, thiểu năng sinh dục nam giới. Đây là một nỗi niềm khó nói của các đứng mày râu. Bệnh bất lực ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý, hạnh phúc vợ chồng. Và theo thống kê tại Hoa Kỳ có khoảng 30 triệu người đàn ông bị bệnh bất lực. Hôm nay bác sĩ Fareed sẽ nói về đề tài rối loạn cương dương để chúng ta hiểu rõ căn bệnh này và các phương pháp điều trị. So, the first question is, what is ED, erectile dysfunction, doctor? Erectile dysfunction is the inability or difficulty in achieving and or maintaining erection that is adequate for sexual activity satisfactory to the patient or their partners. Vâng, Hương Thơ, câu hỏi đầu tiên là rối loạn cương dương là gì? Thì bác sĩ Fareed trả lời là rối loạn cương dương, tiếng Mỹ gọi là erectile dysfunction, gọi là bất lực, là các bệnh yếu sinh lý của nam giới khi tình trạng dương vật của nam giới không thể hoặc khó duy trì sự cương cứng trong thời gian đủ để giao hợp với bạn tình. So the reason causing DD, doctor? A lot of factors. A good erectile function requires good physical health, psychological health, mental health, lack of stress. So the factors span from stress, preoccupied with work or activities, otherwise relationship problems, to the physical problems, either nerve problem, vessel and circulation problem, or anatomical or structural tissue problems. How about the medication can cause that too? A lot of medications can affect the blood flow or how the nerves interact in our body, promoting a healthy erectile function. So a lot of common blood pressure or psych medications can have a direct side effect impacting the sexual function, the libido or the desire, and or the actual erections. Yes. Also, how about accident can trauma, injury, cause trauma? The trauma can affect all of the anatomical tissues or structures that are required for healthy erections, including the nerves, the blood vessels, and the actual genital or penile tissue that's required for erections. Also, if they use some kind of drug or to stimulate, or cocaine or something can... So street drugs can cause erectile dysfunction, but usually cocaine is used to enhance sexual function.
which can cause a condition known as priapism, which is prolonged painful erection, and that can cause for future erectile problems. So yes, street drugs can cause erectile dysfunction as a complication. Vâng, rất có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh rối loạn cương dương ở nam giới. Thì bác sĩ trả lời là cái yếu tố tâm lý như là quý vị stress, bị căng thẳng, lo âu kéo dài và các vấn đề quan hệ tình cảm trong gia đình, vợ chồng, rồi phản ứng phụ của thuốc men như là blood pressure, right? Blood pressure medication can cause that. Yes. Yeah. And những cái thuốc men như thuốc cao máu, thuốc chống trầm cảm, thuốc động kinh, chống động kinh và các vấn đề về tim mạch, bệnh như là xơ vữa động mạch, cao huyết áp, cao cholesterol, bị tiểu đường, bị chấn thương như hồi nãy chúng ta có hỏi lại là có bị chấn thương ở dương vật, bị cái gọi là paranoid là bệnh bị cong dương vật, gây ra cái mô sẹo bên trong và dương vật và tinh hoàn, và do cơ thể bị rối loạn nội tiết như tăng prolactin, giảm hormone sinh dục nam là testosterone, sử dụng các chất thuốc ma túy về lâu về dài nó sẽ cũng ảnh hưởng đến vấn đề làm cho quý vị suy giảm đến khả năng tình dục. Do weight, smoking and alcohol contribute to ED too? Yes, alcohol and smoking directly affect the circulation, health, and blood vessels, and everyone knows that alcohol consumption and smoking can increase risk of heart attacks and circulation problems to the heart and brain, increase the risk of stroke and heart disease. But it's important to remember that the blood vessels to the heart are the size of a pencil or a pen, and the blood vessels to the brain are the size of a thumb. The blood vessels to the genitals are as tiny as a hair. So the blood vessels to the genitals and the penis get affected way earlier and way before heart vessels and brain vessels. So it's important to remember that what affects the circulation for the heart, the brain, is going to affect the circulation to the sexual health very much earlier, sometimes years before. Vâng, ông ta có hỏi là hút thuốc lá hay uống rượu có ảnh hưởng tới vấn đề yếu sinh lý không? Thì bác sĩ nói là thuốc lá, nhất là thuốc lá, nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái mạch máu và ảnh hưởng đến cái não, như là mạch máu ở tim, nhưng mà vì những cái mạch máu nó rất là nhỏ như một cọng tóc vậy đó, thì ngay cái chỗ dương vật của đàn ông thì cái mạch máu đó cũng rất là nhỏ, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhanh, cũng trong vòng 1 năm thôi. It's also important to remember that alcohol can also affect the hormone production. It increases the estrogen levels in men, especially beer, and alcohol affects liver function, which is in charge of manufacturing the cholesterol that's a precursor for the testosterone and male hormones. So alcohol also affects the male hormones adversely in addition to the circulation problem. Vâng, bác sĩ có nói thêm là nếu quý vị uống rượu bia đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái gan của mình và những cái kích thích tố có nhiều dư estrogen, nó không có tốt cho người đàn ông. So is it normal to have ED, doctor, man? It's not normal, but it's part of the changes that happen to men over time. As we grow older, our body functions are going to decline and not going to perform or function as we were younger. So it's important to address it for the individual patient. When did they experience it? Are we talking a person in their 30s and 40s, or someone in their 70s and 80s? And did it happen all of a sudden after an accident or starting a new medication, or it gradually happened over 10, 15 years and now the patient is 75 or 80 years old? So every person may experience a decline in the sexual health or function at one point or another, but it's important to understand why that happened. Is it a part of a natural decline in the circulation and the overall health, or it's something new like a medicine or an accident or an injury that happened? Vâng, Hương Thơ có hỏi bác sĩ Fareed là có bình thường nếu mà cho quý ông mà bị vấn đề yếu sinh lý không?
Thì bác sĩ trả lời là nếu thỉnh thoảng quý ông gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng thì có thể không có phải gì phải lo lắng. Nhưng mà nếu tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi đều có thể góp phần gây ra vấn đề yếu sinh lý như chúng tôi nói ở trên. Nhưng mà những đàn ông lớn tuổi càng có khả năng bị cái điều này hơn. Nhưng mà bác sĩ nói cũng như nếu mà quý vị bị một cái tai nạn accident hay là bị uống thuốc, cái phản ứng phụ của thuốc thì cũng có thể có khả năng đóng góp cho cái vấn đề yếu sinh lý. Và trong một khoảng thời gian nào đó, một thời điểm nào đó trong cuộc đời của người đàn ông thì quý vị sẽ gặp những cái điều này, thì nó cũng không phải là bất thường. Nhưng mà nếu quý vị thấy nó xảy ra nhiều lần quá thì nên quý vị nên không có khả năng giao hợp với người yêu hay người vợ của mình thì và thấy không bình thường thì nên gặp bác sĩ niệu khoa như bác sĩ Fareed đây. So they should, if it's happened frequently, they should go come see a urologist such as you are, right? Yes. So a lot of times people would experience difficulty having sexual activity if they're tired, or they had a stressful week at work, or they had a fight with their partners. That's not an alarming problem. They don't need to seek help for that. But if it's a problem that lasts on multiple occasions, different times, whether they're stressed or no, or they had a good night's sleep the night before, then they need to seek medical attention or examination, or simply find out if everything is okay or no. Vâng, thì một lần nữa bác sĩ Fareed nói nếu mà quý vị bị mệt mỏi vì công việc, áp lực công việc, hay bị gây lộn với vợ, với người yêu, hay là không ngủ được thì có thể nó xảy ra làm nó ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của quý nam, các ông phái nam. Nhưng mà nếu bình thường mà chuyện đó xảy ra thì quý vị nên đi tìm sự khám bệnh với một bác sĩ niệu khoa. So, is it true radical prostate and bladder surgery for cancer can also injure nerves and arteries near the penis and can cause erection? Correct. Any pelvic surgery or any surgery in the area, not only bladder or prostate surgery, including colon surgery, bowel surgery, or even spine surgery that works around the nerves in the back, and obviously prostate and bladder surgery can affect either stun the nerves or cut the nerves that are responsible for erection and filling up the blood vessels with blood flow, and can cause erectile dysfunction. So, but is it going to come back normally? It depends on the nature of the injury. If the injury is complete cutting of the nerves, then it makes it harder to come back. The nerves generate very, very slow. And whether the nerves on both sides were interrupted or only one side, or simply stretching the nerves or stunning the nerves. Stretching or stunning the nerves, the function comes back, but usually those patients require some form of sexual rehabilitation to get their functionality back until the nerves recovery catch up, because those patients can be sexually active even if the nerves are not recovered yet, and that helps them be ready when the nerves are recovered, because it keeps the blood flow and keeps the tissue healthy and active and functional until the nerves catch up. Câu hỏi kế tiếp của Hương Thơ là có phải khi mà người đàn ông mà mổ tuyến tiền liệt ruột già đôi khi làm tổn hại đến dây thần kinh và mạch máu đưa đến việc rối loạn cương dương là yếu sinh lý hay không? Thì bác sĩ Fareed trả lời là phẫu thuật cắt hết tuyến tiền liệt hay phẫu thuật vùng chậu có thể gây ra rối loạn cương dương hay yếu sinh lý vì liên quan đến các dây thần kinh, và thường nó xảy ra trong những năm đầu tiên sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên nếu mà họ không cắt chạm vào cái dây thần kinh thì từ từ mình đi vật lý trị liệu, thể lý trị liệu thì từ từ nó cải thiện, nó phục hồi lại theo thời gian đối với hầu hết các trường hợp. Nhưng mà nếu mà quý vị cảm thấy cái chuyện đó nó ảnh hưởng lâu dài mà không có bình thường trở lại thì quý vị nên nói chuyện với các bác sĩ nếu lo lắng về các phẫu thuật mà liên quan đến vấn đề làm tổn hại đến cái sinh hoạt sinh lý của phái nam. Thank you so much, Doctor. We're going to take a short break. Thank you. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin ngừng lại một vài giây phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2.